press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start a new lesson, reproduction in animals. Reproduction in animals. In this chapter, you will learn about mainly the process of reproduction. So ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ reproduction ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ and also we'll learn about importance of reproduction. Why reproduction is very important in living organisms as well as animals. You know, animal is one of the living organisms, isn't it? Yes, right. See, why reproduction is very important to living organisms. See, about reproduction. So importance of reproduction you will learn in this chapter. And then see, in this lesson mainly you will learn about reproduction in animals. Yes or no? So in this reproduction there are two types. The two types of reproduction is you will learn in this topic. And next, you know, so there are two types of reproduction is there in animals. See, first one is animals that give birth to babies. See, this is the one type of reproduction in animals, isn't it? Yes, how animals are give birth to young ones or babies, about this thing you will learn in this topic. And next, animals looking after the babies. See, after giving birth to young ones, how animals are taking care of their babies. So ಹೇಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬೀಸ್, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಗುನ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಬೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. Okay, next topic is animals that lay eggs. See, this is the one of the type of reproduction in animals. See, first type is the giving birth to young ones. Second type is animals that lay eggs. See, this is the second type of reproduction in animals. And next, life cycle of a butterfly and then life cycle of a frog. See, life cycle of a frog and a life cycle of a butterfly. About these animals life cycle you will be learn in this topic. Okay, see, these are all the main topics to be you will learn in this lesson. So ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, yes, right. What is reproduction? What is reproduction? Reproduction means the process in which animals produce the young babies or young ones. Young ones or young babies. See, this process is called what? Reproduction. Okay, say reproduction means the process in which animals produce their young ones is called reproduction. So ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. See, in our world there are many different types of living organisms are there, isn't it? See, whatever, if we take plants, human beings, animals, insect, birds, aquatic animals, arbors, whatever, all living organisms goes the process of undergo the process of reproduction. So it's very important. See, all living organisms have certain period. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ವಿಲ್
ಡೈ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸಾವು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಡೆತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ರೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ period. In that period, if they not go under the process of reproduction, what happens, that species will be extinct. So that's why reproduction is very important to all living organisms. See, whatever if you take, so ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ಟೆನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದು ಮರಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಂತತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಗರ್ನ ಮರಿ ಹಾಕ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಸಂತತಿ ಮುಂದುವರಿತು. ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಟೈಗರ್ ಯಾವುದೂ ಮರಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಗರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೂ ಮರಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಗರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಮರಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮಗು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡೈನೋಸರಸ್. ಡೈನೋಸರಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್, ದಟ್ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ organisms. See, all living organisms have a certain period. In that time they undergo the process of reproduction is very important. Okay, see, in reproduction what happens, some animals are going to reproduce their young ones. So ಅದರ ಮರಿಗಳನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಮರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೇರೆಂಟ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅದರ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೂ 2 ಕೈ ಕಾಲು, 2 ಕೈ, 2 ಕಾಲು, 2 ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ತಾಯಿನೂ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮರಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇದು ಸೇಮೇ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಆಗಲಿ, ಟೈಗರ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಟೈಗರ್, isn't it? See, normally a chicken, so a hen or a turns, so a hen with its chick. ಸೊ ಈ ಹೆಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಿಟನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ನ ಮರಿ ನಾವು ಕಿಟನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕಿಟನ್ ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್. ಸಿ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ನ ಮರಿ. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಎ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗು ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ನ ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಕಾಕ್. ಸಿ ಪೀಕಾಕು ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ and woman with its baby. See, in animals there are 2 types of reproduction. The animals undergo the process of reproduction in 2 types. There are 2 types of reproduction. First one is animals can be into
two groups on how they reproduce. So animals are classified into two main groups on how they reproduce. So first one is animals that give birth to their young ones, but to their young ones. Another one reproduction is animals that lay eggs. See, there are two types of reproduction in animals. See, first one is animals that give birth to their young ones. Means, so animals give birth to their young ones ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್. ಸೊ ಡಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟ್, ಕೌ, ಗೋಟ್, ಶೀಪ್, elephant, lion, tiger, human beings, bat. See, there are most of animals give birth to their young ones. Okay, yes. Second one reproduction is animals that lay eggs. See, out of which a baby hatches. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರೈಟ್, ಸಿ. So reproduction means the process in which animals produce their young ones is called what? Reproduction. See, there are two types of reproduction. First one is animals that give birth to young ones. Second one reproduction is animals lay eggs. See, this is the second type of reproduction. Okay, that's right. First we are going to know about animals that give birth to young ones. Okay, that's right. ಸಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. See, normally you know, so mammals give birth to young ones and they feed milk to their babies. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಗುಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. So these all happens only in the mammals. Yes, you know, mammals they have hairs on their body. So mammals ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೂದಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. And mammals are warm-blooded animals. You know warm-blooded animals? It's already learned in the last chapter, isn't it? See, warm-blooded animals means, see, the animals
ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಾಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರೇ ಇರಲಿ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಾಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಸೇ ದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಹಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಓಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದರ ಬ್ರೈನು ಸಹಿತ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್. So human beings one of the mammal. See, you know, so human beings also giving birth to their young ones, isn't it? Yes. So ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಿತ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ mammal in the world? See, the smallest mammal is shrew. Shrew is the very smallest mammal in the world. See, they are a minimum. ಸೊ 2 inches ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 inches ದೊಡ್ಡದಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅದು ಯಾವುದು? ಶ್ರೂ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ human beings. See, and you know, so bat is a mammal, see, that can only one mammal that can fly in the sky. So all mammals are moved with the help of limbs, you know, already learned. So all mammals are moved with the help of limbs. Do you know why mammals are moved from place to place? Because to search food, for shelter, for protect themselves, they move from place to place, isn't it? They normally mammals are moved with the help of limbs, but bat only, so one mammal that can fly in the sky, but they have no wings, so but they have no feathers, so they have one of the special structures. So adra claws ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಥರದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ bat can easily fly in the sky. And some aquatic mammals are there. That one is a whales. See, whales is the one of the aquatic mammal. Okay, see, these mammals have no hairs on their body. So you know, mammals have hairs on their body, but whales do not have hairs on their body. See, this whales also giving birth to their young ones. So dolphin ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ whales ಇದೆಯಲ್ಲ, so ಈ whales is one of the aquatic animal, but they give birth to young ones. See, these are all about animals that give birth to young ones. As after giving birth to young ones, they are going to take care of their babies. It's very important to all see these animals. See, normally animals ಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ they are going to take care of babies. Have you seen human beings also take care of their babies? ಸೊ ಮರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀನ್ ಡಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡಾಗು ಸಹಿತ ಪೇರೆಂಟ್ ಮದರ್ ಡಾಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ದೇರ್ ಬೇಬೀಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೆ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಆ ಮಗುನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಬೇಬೀಸ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೆ ಫೀಡ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ್ಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎನಿಮೀಸಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಕಾಮಧೇನುದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುನ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, isn't it? Yes, most of mammals are caring of their babies like this. Okay, and some animals make
house also. See, for example, birds. See, birds build nest for to their base, but birds are laying eggs, but they also taking care of their babies, isn't it? And the kittens, a cat also taking care of their kitten, isn't it? Yes, right. And as well as human beings also taking care of their babies. So like ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸೋದು, ಸೊ ಆ ಮಗುನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ನಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಓದೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಲು ಮಗುನ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಗುನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬೇಬೀಸ್. Okay, yes. Next one is animals that lay eggs. So this is the second type of a reproduction in animals. Okay, yes, right. Animals lay eggs. Yes, most of many animals are going to lay eggs. See, after incubation, that eggs will hatch and baby comes out from these eggs. See, most of animals means birds, okay, insects, fish, and then frog, next crocodile, snake. See, most of also lot of animals are going to lay eggs. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಮರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ animals that lay eggs. See, some animals like birds, insects, fish, frog, crocodile, snake. So lot of animals are going to lay eggs. So eggs ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಸೊ have you seen eggs? ಸೊ ನೀವು hen, ಸೊ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್, isn't it? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So when we see the structure of an egg, ಸೊ ನಾವು ಎಗ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಗ್ಗು? Yes, right. This is the shape of an egg. Layers of an egg.
This is the layers of an egg. See, this one is egg shell. This one is what? Egg shell. Okay, see, outer white color hard part is an egg shell. So ನಾವೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಗ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ there is a jelly like substance is called albumin. So which one is albumin? This one is albumin. See, albumin is a jelly like substance. See, a jelly like substance is what? Albumin. ಈಗ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ it's a colorless but it's a jelly like structure. See that it is a albumin. Okay, yes, right. See, inside the egg, so inside an egg there is a yellow portion. So this one yellow portion is called what? Yolk. So this one is what? Yolk. So yellow portion. This one yellow portion is called what? Yolk. So have you eaten this egg? So ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಗ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಗ್ ಶೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್. ನಾವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಗ್. ಸಿ, ಎಗ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ jelly like substance is called albumin, and then yolk. See, this one is the yellow portion inside. So middle part alli almost irutte. So yellow portion, see that one is yolk. Okay, see, this is about layers of an egg. See, this yolk contain a producing, so it's a contain a baby. It's called embryo. So embryo means the yolk contains a developing baby. Developing baby is called what? Embryo. See, this one yolk is a food for an embryo. So ಈ yolk ಇದೆಲ್ಲ yellow portion ಒಳಗಡೆಗೆ embryo ಇರುತ್ತೆ. It's a embryo means it's a developing baby. Okay, see that, see this yolk is a food for embryo. So ಈ yolk ಏನು food for embryo ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬೇಬಿಗೆ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? ಈ yolk. And this one albumin, see this one albumin or protects the embryo in the yolk. So ಈ albumin ಅಂದರೆ ಈ ವೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೈಟ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yolk is the food for an embryo, and then albumin is protects the embryo in the yolk. See, this is the layers of an egg. Okay, yes, my dear students, today we discussed about reproduction in animals. See, reproduction means the process in which animals produce young ones is called reproduction. Reproduction is very important to all living organisms. Why? Because if the animals or if the living organisms is not undergo the process of reproduction, that species will be extinct. So that's why reproduction is very important to all living organisms. Okay, see, in reproduction there are two types. First one is animals that give birth to young ones. Second one, reproduction is animals that laying eggs. See, this is the two types of reproduction are there. Okay, see, animals that give birth to young ones means, see, mammals are give birth to young ones. See, they suckle means they feed milk to their babies. See,
many animals, so many animals like human beings, dog, cat, elephant, zebra, lion, tiger. See, these are all our example for mammals. See, these are all going to give birth to their babies. And tree is the one of the smallest mammal in the world. It's a size is 2 inches. So 2 inches ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ mammal, which one? Shrew. And the dolphin is the one of the example for aquatic mammals. See, in these dolphin or whales, they have no hairs on their body. Normally, you know, mammals have hairs on their body, and also they have well developed brain also, and they have external ear, and they have a tail also. See, normal except human beings, all animals have a tail. Okay, and mammals are warm-blooded animals. See, after giving to birth young ones, they taking care of their babies. Those they feed milk to their babies, and they give food, and they keep them warm, and they build a nest, or and they build houses for two babies, and they clean them, and they protect the babies from enemies also. Okay, see in these steps, so ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಗುನ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪೇರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್. And second one, reproduction, is animals that laying eggs. Many animals such as birds, insects, lizards, reptiles, snakes, amphibians, and then frog, snake. See, these are all animals are going to lay eggs. See, these legs are developed into an embryo. So ಅದರೊಳಗಿರೋ embryo baby ಆಗಿ convert ಆಗಿ, then that egg will hatch, and new baby bird, small baby bird will come out from this egg. And when we see the layers of an egg, see, normally you have seen egg shell. See, outermost hard part is called egg shell, and inside there is a jelly like structure is called what? Albumen. And then yolk. So it's a middle portion of an egg. See, it's a yellow portion, that it is called what? Yolk. Okay, and the yellow yolk contains a developing baby is called an embryo. Okay, see, these are all about reproduction in animals, young ones, and also reproduction in laying eggs. In the next class, you will learn about life cycle of a hen, life cycle of a frog, and butterfly also. Okay, yes, right. Thank you, my dear students.